Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous regardez le programme. Nous sommes bien contents de retrouver aujourd'hui pour l'autre émission de Sak Pase St Lucie. Nous, c'est Dr. Magiremi, comme nous connaissons chaque mois, nous retournons, venir joindre nous pour nous porter informations que nous connaissons cap nécessaires et importantes pour même avec famille ou dans la communauté. Nous ne pouvons jamais suspendre remercier St Lucie Public School qui donne une opportunité pour nous venir avec chose ça, la carrière pour nous faire qu'on est informé de ce qui a passé dans la communauté là, dans St Lucie County. Aujourd'hui, nous avons deux invités qui sont dans Center for Migrant Education at the University of South Florida. Nous allons parler de deux programmes que nous gagnons pour élèves migrants. Là, nous parlons de migrants, nous parlons de gens qui travaillent dans la farm, saisonnal ou bien ça qui est permanent. Nous allons dire deux programmes qui sont pour élèves capables de bénéficier de programmes qui gagnent dans University of South Florida. Miss Rosie, good morning and welcome to Sak Pase St Lucie. Good morning. Thank you for having me. Okay. Miss Brigita, good morning. Bonjour. Bonjour. So I'm going to start with you, Miss Rosie. Tell us about your role at the Center for Migrant Education at the University of South Florida. Thank you for having me. Our program is a High School Equivalency Program, a GED program offered at the University of South Florida. This is our 35th year, so we've been there quite a few years, offering services for students from the state of Florida. And what it is, it's a free program and offered to whoever qualifies. And my role there is to recruit students. Okay, great. Miss Brigita, tell us about your role at the center. I work with the C.A.M.P program, which is the College Assistance Migrant Program. And my role is to share information about our program and recruit students for the program and then help them with the transition to the university. Okay. Comme nous entendons, Miss Rosie lui-même dit nous que il travaille dans Center à University of South Florida, côté lui-même il en charge de programme H.E.P côté c'est des petits monde qui dans high school yo. OK? Et Miss Brigita lui-même tout, il dit que il travaille dans programme dans tout, mais il est responsable de assistance que petit monde yo capable gagner, qu'a besoin dans programme ça. So we're going to go back to you again, Miss Rosie. So you're in charge of the H.E.P program. Let's go into a little bit more details in terms of what's the program. We're going to start about exactly what it is. Just tell the viewers, what is H.E.P? Sure. Our program is an 8-week residential or commuter program at the University of South Florida. And what our program does is we prepare students to take the final exams, that the Department of Education administers. We just prepare the students. We have them there for 8 weeks. We teach them the 4 subjects that they're going to be tested on, which is your math, science, social studies, and a reading test. And let me just go in into the interpretation for that. So, Miss Rosie, so dit nous que dans le programme que les mêmes liés, qui c'est H.E.P là, c'est un programme pour éducation secondaire, nous capable dire pour soit un high school equivalency, ces genre de programme ça pour tout le monde qui besoin d'aide là. C'est un programme pour 8 semaines, côté que tout le monde aller pour capable étudier 4 sujets ça que nous connaissons qui est important, soit mathématiques ou bien social studies, nous capable dire études sur service social ou bien avec anglais et puis avec pour capable apprendre écrit anglais tout. I'm going to go to you now, Miss Brigita. Tell us about the C.A.M.P program. Okay, the College Assistance Migrant Program provides financial and support services for students from farmworker families during their first year at the university. Okay. The C.A.M.P program, C.A.M.P, c'est un College Assistance Program qui gagne pour parents et monde qui travaillent dans farm yo. C'est un programme qui pour 1 an, so yo capable joindre assistance pour yo capable étudier dans l'école là. We're going to go back and forth. Now I'm going to go back again to you, Miss Rosie. In terms of services, what are some of the services that you provide? Sure. We're at one of the major universities, so of course there's many things that our students are able to do. In our program, we of course teach them the subjects. We also have a vocational class, and so we like to prepare students. So when they've completed the H.E.P program, they're able to start something. Whether they're able to go to a technical school, community college, university, apply for a job. So all those things we work with them. We work with them to complete applications for colleges, FAFSA, so they can get the scholarships or the Pell Grant. We also do, because we are a
like a sister program with a C.A.M.P program, we piggyback off the activities that they do. So we may go to a museum just because some of these students don't have the experience of, being at a major university, and so we'd like for them to see what it's like to be at a major university. So hopefully by the time they're finished with us, they can, try to go to a university. Okay, great. Ma pour tourner sur ça, je parlais tout à l'heure de C.A.M.P programme. C'est un programme pendant la première année université. Ce n'est pas pour un an, mais c'est pendant l'assistance que vous avez la première année dans l'université. Mais aussi, nous parlons de service H.E.P, ce conseil de classe en personne que vous enseignez, professeurs qui ont expérience dans compétences études avec matière qui inclut dans l'examen, quand j'ai des écrits, lecture, mathématiques, sciences et sciences sociales. Et puis tout, il fait évaluation professionnelle, conseil, logement à manger sur l'école, il y a bourse chaque semaine pour besoins personnels que vous avez besoin, et puis activité sociale avec culturelle que tout le monde a besoin de tout. Let's go to you, Ms. Brigita. So now, in terms of the C.A.M.P, what are some of the services that the C.A.M.P program offers? Well, the C.A.M.P program provides a variety of services, and the initial service would be pre-enrollment assistance. Many of the students that we serve through the C.A.M.P program are the first in their family to attend a university. And so they may not have older brothers or sisters or parents who can guide them through that process, the application process. So pre-enrollment services would include assistance with the university application, completing financial aid forms, housing application, all of those forms and processes that are necessary to get into the university. OK. Dans le service que C.A.M.P bail là, yo même yo aider élèves avec pré-inscription, assistance à l'université, aide financière avec application que peut-être élèves te doit gagner difficulté pour yo remplir. Donc yo aider ti moun yo pour yo remplir forme ça yo, soit pour université ou bien pour si ti moun yo besoin logement. OK? Et puis, il y a une leçon en particulier avec le conseil académique tout que vous aidez les élèves ensemble avec eux. Nous connaissons là-dedans frères ou bien sœurs, ou peut-être qu'ils ne sont pas capables d'aider parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Donc, lui-même, dans la section, côté le travail, assistance que Timonio a besoin. Donc, c'est ça que lui-même fait, aider Timonio avec l'application, soit pour le collège là, ou bien pour capable de jouer une bourse d'études pour l'université. Let's continue, Miss Rosie, in terms of the other services provided in the H.E.P program. Yes. So we also help our students with, providing the academic classes and help, assistance that they need. Obviously, these are students who have left school for whatever reason, maybe, financial, academic issues. So that's our main focus, to help them get the assistance in passing their exams. We offer the program we have 4 sessions throughout the year. Each session consists of maybe between 10 and 14 students. Mm-hmm. So obviously the students who get accepted will get much help from our teachers. Mm-hmm. A lot of times they get one-on-one assistance, and just because I know at the school sometimes they don't, maybe a lot of time they don't get that assistance. Mm-hmm. So with us, that's one of the major things that we can offer students, therefore, in making it easier for them to be able to earn their diploma, because they do get so much assistance. OK. Genre de programme dans H.E.P là, côté le Miss Rosie dit tout à l'heure, que aider élèves pour capable joindre diplôme secondaire ça que nous connaissons ici, comme si nous avons parlé de GED en tout. So aider Timonio, yo assister yo, comme si peut-être ça qui a gagné des difficultés, yo aider yo côté que parfois yo travailler ensemble avec yo, y en a l'autre côté yo gagne un service pretty much qui nous capable dire très spécial ensemble avec élèves là pour capable aider Timonio à avancer. Ms. Brigita, let's continue in terms of the services that the C.A.M.P program offers to the students. Once a student, or if a student is admitted into the university, we cannot help them unless they are admitted into the university. Then we can help them with supplemental tutoring, academic tutoring. Mm-hmm. We also have a student advisor, Virginia, who meets individually with each C.A.M.P student every 2 weeks throughout their entire first year, which is a great help. And she helps them with things like course selection
speaking with their professor if they need to, time management, homesick, anything like that. She's there to kind of help them deal with any issues to prevent them from becoming a real problem. OK. Dans l'autre programme que vous offrez tout dans C.A.M.P là, et yo gen pendant première année que ti moun dans l'université a, yo travaille ensemble avec yo presque chaque 2 semaines yo rencontre yo. On nous dit que ti moun nan gen droit gen difficulté si que li malade ou bien li gen l'autre problème, comment pour yo choisir et classe yo dans l'école là. Donc dans l'université on capable dire donc yo gen un monde qui là spécialement qui chita qui travaille ensemble avec ti moun yo rencontrer ensemble avec yo chaque 2 semaines qui capable aider yo garder qui gens que yo capable aider yo pour en difficulté que yo gen pas venir un plus gros problème pour yo. Okay, Miss Rosie, let's continue in terms of the different activities that the students receive in the H.E.P program. Well, being at a major university, there's many opportunities for the students to participate in. Obviously, right now it's a little different because of all this COVID situation, but we still try to get them to have the experience, of being at a major university. So obviously, there's activities such as art exhibitions, dance exhibitions, multicultural exhibitions. That there's just so many. Going on, doing the Martin Luther King Day, they go out and see the parade. There's so many things that go on campus. We have also tried to get them to do volunteer work there. Sometimes a little difficult because our sessions are very short. They're only 8 weeks long. So a lot of times it's kind of difficult to get them to participate, but whatever activities going on campus that we think will benefit our students, we will definitely try to get them involved in. Great. Comme Ms. Rosie se dit, nous avons un programme H.E.P lui-même qui ça fait, yo aider ti moun yo avec différentes activités, soit vocationnelles ou bien culturelles. Bien nous capable dire multiculturelles. On dit activités qu'a fait pour Martin Luther King ou bien pour participer dans parade, mais comme programme par un programme qui dure seulement 8 semaines, li un petit gens court comme si pour une série de bagages que peut-être yo pas qu'à faire ensemble avec yo. Mais yo aider yo quand même participer dans différentes activités qui a fait dans l'école là. Okay, Ms. Brigita, we can discuss a little bit further in terms of the different activities and services from C.A.M.P. Sure. Another advantage for the C.A.M.P students at the University of South Florida is our mentorship program. And so each C.A.M.P student is matched with an older university student, the majority of whom were former C.A.M.P participants, who are volunteering their time to give back to the program. And so they serve kind of like a big brother, big sister. And we match by common gender, and also we try to match by common academic program. So it's so helpful if a student is starting in a business program and their mentor is someone who is in their 3rd year in the same program. They can give them advice, which are the good professors, which classes to avoid, which internship opportunities may exist, what clubs exist for business students. So they can give them that inside information that really can help them integrate easier into the university and into the program that they're studying. And it's just nice to have someone who you can turn to for any question. Like I said, like a big brother, big sister. Great. So, pour le C.A.M.P programme, je nous souhaite Miss Brigita se dit non, ça yo essayé faire. Chaque petit monde yo essayé ba yo un mentor, un monde qui capable là pour guider yo quand un grand frère ou bien une grande sœur. Et élèves ça tous les mêmes sont élèves qui soit dans 3e année dans l'université et même tout qui s'est fait partie de Migrant Program là. Donc ça que élèves ça fait, on nous dit que nous avons élèves qui dans business que peut-être qui a besoin un monde qui pour guider, qui pour aider. So grand frère ça ou bien grand sœur ça nous capable dire mentor ça que ti moun nan gagné, li aider ti moun nan surtout dans aider choisir classe ou bien qui professeur ou bien qui genre programme nan qui capable aider yo surtout pour leur fini pour être capable de joindre un bon travail leur fini dans le programme. Okay, Ms. Rosie, we can continue. In terms, we could talk about the criteria now. Sure. I think, okay? Sure. There are a couple of requirements that students need to meet, and obviously because it's a competitive program, but the requirements are, in order for us to accept a student, they have to take an entrance exam. And because you're trying to finish high school in 8 weeks,
you really need to be at a level where we can, we believe that you're able to be successful in earning your diploma. And I administer that test. That test covers social studies, it covers math, and a writing sample. And that's just because that will tell us whether you would be successful or not. And then we also we do an interview, just because we want to make sure that the students who we accept will be will be able to get along with other students. Yeah, I mean, you're going to be in a different environment, so we want to make sure that you'll be able to kind of get along with us students. You'll have a roommate in the dorms, so obviously we want to make sure that that student will be successful. Then the third requirement is that they have to be, if they're not in the migrant program right now, then the other way that they qualify is if the parents or the student legal guardian does agriculture work, and that's 75 days within the past 2 years. That will cover, like working sugarcane, tomatoes, different crops that are out there that students may be working on. Those are seasonal employments. Or, like I said, the other is to be in the migrant program, where you actually get to travel to other states and work and then come back to Florida. OK. So, nous allons parler de critères ensemble avec Madame Rosie, comme si pour un élève capable de bénéficier de notre programme. Il y en a là-dedans, c'est que si on a supposé un examen pour le prendre, pour le capable de rentrer dans le programme. Normalement, il y a besoin qu'on ait que est-ce que Timon ça a une capacité pour les capable participer dans le programme, ce qui est normal parce que c'est un programme qui est pour 8 semaines et nous capable son programme qui gagne pile rigueur là-dedans. Donc, il fait interview ensemble avec Timon pour capable est-ce que l'élève la rentrer dans l'école là, est-ce que la capable participer ou bien travailler bien ensemble avec l'autre Timon. Dans le logement côté OEA, ça y aurait les dormitoires ou bien dorme côté Timon y aurait été en appartement yo t'a remet connaît est-ce que y a pas les Timon arrivé la capable et faire amis ensemble avec l'autre, la travaille bien ensemble avec l'autre élève. Donc c'est ça que yo même yo fait pour capable aider Timon dans partie dans critères yo. L'autre critère encore que yo gagné, on nous dit que si Timon n'a pas capable éligible, l'autre bagage que yo demandé c'est que parents Timon nan te travaille dans agriculture, soit il te ramasser en tomate ou bien il travaille dans canne à sucre, mais faut le travailler pendant 75 jours dans 2 ans. 75 days within 2 years, right? Yes. Okay. So, faut parents Timon soit maman avec papa, tu travailles dans l'agriculture pour 75 jours pendant 2 ans pour capable Timon capable bénéficier de programme ça. Donc l'autre bagage tout que me capable ajouter c'est que yo ta remet comme si pour Timon fait succès. Donc c'est ça que fait le commencer dans le programme là, yo fait soit anglais, mathématiques avec un service social, sciences sociales, nous capable dire, yo aider yo pour capable assurer que Timon n'a gagné assez capacité pour capable compléter programme là parce que c'est un programme qui fait pendant 8 semaines. Anything else you'd like to add in terms of criteria? Oh, yeah, I think we have more stuff here. I think that's, sometimes we look at a student, we just don't look at their academic standing. We also look at the individual. We look at, we like to get recommendation letters if there's school personnel that will refer a student to us. We like to ask them, well, how is this student? Has the student been in trouble? How are they academically doing? Because sometimes when they take an entrance exam, that's what we call it, the entrance exam, they may have an off day. They may, sometimes they're just not prepared for that test. Mentally, they're not prepared. So getting the feedback from the school staff, that also will help us. And sometimes that will determine whether we accept that student or not. OK, Miss Rosie, so dit nous encore, yo travaille ensemble avec l'autre professeur tout pour capable gagner une idée de qui ça Timon yo, comment Timon yo a dégagé dans programme là. Donc, il y a besoin connaître, il y a besoin assurer que le Timon dans le programme, le Timon n'a pas fait succès. Parce que idéal, imaginons que où élève besoin de compléter un programme à l'école pendant 8 semaines, donc ça prend un pile travail. Donc, c'est ça que fait, vous parler ensemble avec l'autre professeur dans l'école là pour connaître comment Timon a dégagé dans l'école là. Miss Brigita, let's talk about some of the criteria for the C.A.M.P program. Sure. There are 3 main criteria for the C.A.M.P program to be eligible. The first one is similar to what Rosie said, that a student has either a history of qualifying for the migrant education program. In other words, they have migrated or moved with their family to do agricultural work or are currently involved in agricultural work. The second requirement, and this is different from H.E.P. H.E.P, you can be undocumented, you can be approved for DACA,
and qualify for H.E.P because it's considered a kindergarten through 12th grade program. Whereas at the university level, you do have to be either a U.S. citizen, a permanent legal resident, or an eligible non-citizen to qualify for the assistance through C.A.M.P. Eligible non-citizen may include someone who the United States Citizenship and Immigration Services has approved as a political asylee, Haitian Cuban entrant, refugee, possibly a victim of human trafficking. So it's few and far between, but there are some other ways. And then finally, the student has to be admitted into the University of South Florida. And it is a competitive admission. The student has to have high enough grades, GPA, grade point average, and scores on the university entrance exam, either the ACT or SAT. OK. Jean, M. Brigita dit nous, et critères comme si pour tout le monde participer dans le programme C.A.M.P. là, les pretty much similaires sur même genre avec Jean-Miss Rosie dit nous pour le programme H.E.P. là. Donc c'est soit pour tout le monde soit un résident légal ou bien c'est un citoyen américain. Ou bien c'est un monde qui n'est pas un citizen mais il est éligible pour participer. Le nom dit que un citizen qui n'est pas éligible, non-eligible citizen, right? Non-eligible? Yes. OK. So c'est soit que mon est rentré pour raison politique ou bien soit haïtien cubain et qui est rentré ici, soit pour des différents, que soit persécution ou bien trafic humain. Donc, yo même tout, yo capable, yo vini éligible pour programme ça. Si que parents ti moun nan, mais faut parents yo travaillent dans forme. Jean Miss Rosie Sodian, et faut parents travaillent pendant 75 jours dans 2 ans pour capable participer dans programme ça. Non, mais faut ti moun nan te déjà admis, faut te gen prendre dans université parce que nous connaît que examen rentrée pour aller dans South University dans University of South Florida. Il est très compétitif, ok? Donc, faut que les gens soient capables de passer SAT avec ACT programme. Donc, il faut point que les gens fait vraiment élevé pour capable participer. Do we have numbers in terms of the SAT scores? Yes. Yeah. We can talk about that. Well, for the grade point average, a student has to have a minimum of a 3.0 or a B average. Then for the ACT, it would have to be at least a 19 composite score, or average score. And the SAT, a combined math and reading of a 980 or higher. Okay. And that doesn't guarantee admission. That's the minimum. Minimum, okay. So, pour point, là, nous parlons de GPA, comme si nous tout le temps de parler de GPA, soit si on a un A ou bien un B. Si on a supposé qu'il y a un 3.0, qui c'est un B average dans l'école, minimum, critères ou bien requirements que vous demandez pour que les gens capable d'admettre dans l'école là. Donc, si en 1900, that's the SAT score, right? The SAT. SAT 980. Oh, the SAT combined is 980. The ACT is 19. It's a different scoring system. Correct. OK. Donc, c'est un point ça que tout le monde a supposé gagner pour capable participer ou bien pour capable prendre dans l'école là. Donc comme nous capable voir son programme qui est vraiment compétitif. Donc parents vraiment ils sak fait essayer travailler ensemble avec ti moun nan et dans mathématiques surtout avec dans anglais et puis writing. OK pour ti moun nan écrit tout pour capable connaître où élève ti moun nan niveau nous capable dire pour capable participer dans programme ça. So I see here that in terms of age Miss Rosie, to live in the residence and stuff like this. Do you want to talk? Can we talk about that? Sure. The age that we require at the dorm is 17, just because that's what the university has allowed us to work with. Since it is a residential commuter program, commuters are able to go in at the age of 16. The dorm, 17. I say up to whatever age, but since it is a dormitory environment, if you have an older student who's 30, 40, probably not going to feel that comfortable being in a dorm situation with a lot of young students. Yes. So I think the oldest we've had is, I want to say like 28. And that was where we saw, okay, they were starting to begin to think, like, I don't know if this is such a good idea with young teenagers. But yeah, it's 17 on up to it. And our average age is like 17. Okay. So since the time is moving a little bit, so we can talk about like the upcoming sessions, and then I'll go to Ms. Gahr. Sure. Our upcoming session will be starting January the 9th. We are finishing up for this session. Then we also have another one on March
14th. Okay. And so those are the times that our students will be able to come in. We actually do continuous enrollment. So if there's a student who needs to come in the middle of February, or, we can work with that. I am always available. Okay. So anytime that they have questions, I'm available. Great. Ms. Brigita, you want to talk about in terms of... I want to talk about you our wanted student something from else. St. Lucie County. Oh, yeah, that's right. Yes, that's right. We had to ask that question if we have any students from this area. Yeah. Sure. Yeah, we typically serve 25 to 30 students a year, and we have been at the university, the C.A.M.P program, for 18 years. And we currently have a young lady from Vero Beach who is a graduate of Lincoln Park Academy, Joanne Neston. And she is of Haitian background, and she is doing great. We're very proud of Joanne, and she's representing St. Lucie County and the Haitian community beautifully. Nice. So Miss Rosie so di nou, ti moun nan suppose gen 17 ans pour participer dans programme logement dans l'école là, côté pour rester en appartement, yo essayer mettre tout ti moun yo presque même l'âge, comme si yo pas ta remen pour mettre un ti moun qui gen 17 ans avec un l'autre soit qui gen 38 ou bien 40 ans. Donc yo essayer mettre tout ensemble. De même l'âge, pour tout capable, soit ti moun yo fait camaraderie yo ensemble dans l'école là. Et nous sommes des Miss Brigita tout se dit, li gen ou élève qui sorti bon ici, mais qui était dans l'école par Academy, Miss Joanne Nestin, qui c'est une haïtienne et qui travaille très très bien dans le programme là. How long has she been there? How long has she been? Oh, she started in August. This is her. year. Yes, yes, Oh, yes. okay. It's a one-year program, and Okay. she'll continue at the university afterwards. Great. J'ai nous entendu Miss Joanne Nestin dans le programme depuis en août. C'est bon ici en gradué. Elle se dit que Miss Joanne travaille très très bien dans l'université. We have about a minute left on the show. Let me talk about dis nous qui l'heure que vous allez commencer ensemble avec enregistrement pour ti moun yo dans l'école là. So y a commencé le 9 en janvier jusqu'à 4 mars 2022. Ou bien le 14 mars jusqu'à 6 mai 2022. Mais le programme, si vous avez besoin d'enrouler, son bail qui continuel, vous êtes capable toujours appliquer. It's about time to leave. I'd like to thank you both for coming. Is there a number? And I think I have put your email address and everything on the description as well. Anything else or a number that you'd like to give? Sure. Or we can just leave it? Yes, so they can reach us actually both of us on the same number. It's 813-974-5806. And of course, we're always available to answer questions. We try to help as much as we can. Great. Miss Brigita, thank you so much for coming to the show. Merci beaucoup. Okay, Miss Rosie, thank you so much. OK, le arrivé pour nous aller, je nous tendais nous capables brûler dans 813 974 58 06. C'est numéro que nous capables brûler Miss Brigita ou bien Miss Rosie si que nous avons des questions sous affaire programme ça dans University of South Florida. Nous disons tout merci qui te prend temps pour t'étendre des programmes dans matin. C'est un programme qui est vraiment intéressant pour élèves qui migrants, nous capables de dire qui travaillent dans la forme. Nous c'est Dr. Maggie, moi bien content de retrouver nous pour l'autre émission de Sak Pase. L'autre mois prochain, nous allons venir avec l'autre programme, bien l'autre activité et l'autre invité pour faire nous connaître ce qui passe là dans la communauté. Nous disons tout le monde merci et j'espère que tout le monde passe un bon holiday, restez safe, happy Thanksgiving and have a wonderful Christmas as well.